Okay, nakabalik na ta. Oras karon alas 7:30 na. Timing kayo. Alas 8 mag-start ang awarding. Kikanta na ni hapon si balay. Ihapit ang takadali kay medyo need na to mo kaon. Kaniyasa na sila, pauli na sila. Sayo nang uli na sila. Nagandaga na gid ang tao nang abot karon no. Excuse me. Parang na puno naman ang kuan. Puno naman ang bridge. Napadari silang anti silang angkol dito, lingkod yahaya. Ndot na nila lingkuranan ba? Plaster kayo. Palit ako ginawa ng lingkuranan. Noon ay mga pamilya, dalagbangko, skuya, dalagbangko. Pa-picture tayo mapil ta. Bata Nindot kayo dito, hangin na kayo. Mga bata dito, mostly mga bata dagan dito. Ay, pulis dito. Adto ta rito sa circle. Tara na to. Ay, police naka-standby Ay, mga magmarkada dito. Pamilya man ni Muslim na dere. Angkol Nya na kol sayo pa kol. Pamilya ya pa na dere. Mga bata, dagan bata dere. Ligag man niyo. Paninahurot yang maning, giniyara ni buntag ni. Silang ma'am dere. Kuha na no, tapuka na yung manok og proven no. Si angkol ko na man kaunon man niyo. Wala may kaon ni auntie ko ano, bupis May naligsan si auntie. Dari pamilya yung ano dari. Dari gatapok ng mga tao dari. Tapok po dari ang kuhan, kapangaon. Sulod ta. Dari ta sulod, amo ta sulodan niya. Lah, ini pasudlan Siapa nih? Sudah.
Excuse gamay ha. Ito, asa man eh. Ano di ba ni pasudlan? Na nagtapok na mga tao dere. Sir. Di pasudlan? Di pasudlan dito, sud? Ha? Oh, VIP pa rin. Puni diri og ipugngan diri nila. Dili pasudlan sa kanay mga VIP good sa sud good. So tight ang security karon diri. Oh, dagan kay na stranded diri. Sila nag-expect ba nga kuan di kasod diri. Dapat didto pa lang sa tubangan nanay gibutang pulis nga nakakuan oy bawal na masud ha. Kay napay mga VIP. Okay, nagpakita lang og ID no para makasud ta. Kay makaber ta para awarding. Sabay ta ning taga Coast Guard. Okay, let's go. Sir, salamat sir. Sir Labandero. Tagi kilid. Sir, salamat sir. Naro, wa sila kasulod oh. Wa nakasulod ning mga kuan mananaway. Oras karon 7:45 na. Dili pasudlan kay na VIP. Paspasan na to. Ato lang ikat kadali. Ay, pulis. Ari na ta suod na ta. Namoy mga VIP dira na silang mayor ba. Unang dili la pasudlan basta-basta karon. Ari ta suod. Ari ta entrance ta. God sa diri oh. Daga natawag yapon no. Right. Silang ma'am diri oh. Padayon ta. Ato ni susiyon silang susiyon ato mga VIP diri. Paabot ng mga tao. Diri nga spot na ang fireworks. Oh. Dira. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. So kanimong tanan sa mga nag-uok, sa tanan na nag-support, nag-participate in challenge association, kanong tanan na panaukol mga kaigsunan ko kay Tulo, inyong gihasal ang paminawan sa makas katauhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat kayo kaninyo. Napadalamon sa gamay na panahon, nakalimot mo sa among mga problema o nakalimot mo sa atong mga utang. Araw. Salamat kayo kaninyo nga nagahasag ng kalingawan. And samtang nasadya ta, let's enjoy the night for the rest of the evening. Kay sunod panini, anaapay mga giprepara ang dakbayan sa Cagayan de Oro o atong suporta nga gani nagtabang ta nga mas masadyaon ang atong pagsaulog sa atong kapistahan sa dakbayan sa Cagayan de Oro mga kaigsunan ko. So kaninyong tanan, Happy Higalay Festival. Si kuan na niyo. Mayor mabuhay ka, mabuhay Kikang lahat, mabuhay dakbayan sa Cagayan de Oro. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Okay, gwapo kay mensahe sa atong pinalanggang kapitan, no? Kapitan na Cam Kicks. O bilin sa kakap. Ato tawagon ade, kadiyot lang tawagon sa nato daan ang sequence sa atong awarding. No, una na itong tawagon para sa atong awarding. Pagtawag na to sa ni award karong adlaw i-series appeal na nato dayon ang series para dili na mo balik-balik ha. Then Kawasaki KLX exclusive
The ladies open, Yamaha PW50. Awarding na. Then, magsunod na ning 50cc, 65, 85. Then, executive 50 plus. Then, executive 45. Then, the veterans class, Novice Power Enduro. Then, the Novice 250. Dari mga VIP. Then, the Yamaha representative. Okay. Sound check please. Okay. After one class, fourth runner-up, Sabiliana. Fifth place. Okay, fifth place, Sabiliana. Sabiliana. Narang mga rider kaniyo. O, dili na, diretso na. Right there, diretso na. Diretso na, rider. Fifth place, Sabiliana. Fourth place, Lunaan. Fourth place, Lunaan. Third place, Suwico. Second, Digoma. Then, the champion, Solinay of Bukidnon. Champion, no? Champion na ito. Check, mic. Dito na ito, apil daw, doon kayo mag-shoot. Okay, pag humanin yung pictorial, pirma mo dito, buhangan yung gas. Diri sa may lamisa. No, sa may lamisa. Fighter, congrats. Series, third place, underboard class. Chati Apo. Series, third place, Chati Apo of Balay-Balay. Then, second, Lunaan of Bukidnon. Then, the champion of the series for underboard class with a Valdere points of 193, champion John Padon Solinay. Palakpak naman dyan. John Padon Solinay, the series champion underboard class from Balay-Balay City. Balay-Balay ka po, no? Grabe. Okay, moto kitawag tanan sa underboard, ha? Next, 125 Enduro class. Kaya niyo. Agaw man diya, ato po sa mesa para mabulikta mo sa inyong premium. Champion taga Balay-Balay ni. Okay, paki-soundcheck. Paki-soundcheck, Marigoy. Ako ni pasalamatan na Mr. John Asuncion and Mr. Kokong Kiblat. No, nga isa sa nagadumala sa itong motocross. Sir Kong, nagkakitsalamat Sir Kong ang boss dyan. No, Sir John Asuncion. And of course, atong boss, Mr. John Obediena. Okay, matong ipatawag na ito na sa underboard class na nandito ang karoon ng event and the series champion, no? Ang winner sa series. So, congratulations sa tanang winner. Gikan sa underboard class, no? Ito, ato mo sa lamisa, buhaan yung mga sticker, pag-soundcheck. Maybe go on, local or 125 Enduro class. Okay, winner for this day. Fifth place, Vision. Vision. Fifth place,
Diretong, direta. Then fourth runner, fourth place. Nogoy of Bukidnon. Bukidnon na po. Nogoy basta wala ka. Nogoy, asa ka ninyo ha? Bukani, ano ka nito? Kalilangan. Bukidnon. Then the third place, Winonos. Third place, Winonos. Second place, Pagayna of the Claveria, Misamis Oriental. Pagayna of Claveria, Misamis Oriental. Claveria second. And the series champion for the what now? The leg pa din, sorry. Excited ako kayo. The leg champion, Karugat Lawa. Jan Almirino, K7 from Malay-Balay, Bukidnon. Malay-Balay na sa dok. Okay, po niya. Bukidnon. Winner na. Malay-Balay, Bukidnon. Okay, among Champion. kita ito mga city councilor katong naanin na. Kung pwede mo apil sa Victorial. Background. Sa mga city councilor na ito, pwede na ito matawag. No? Okay. Third place. Champion Malay-Balay. Sa atong series. Nogoy. 231 points. Then second place. Pagayna. 274 points. And Mga ni mga councilors karayan. champion for the 125 Enduro class, Biwicolan, Jan Almirino, running the points of 296 points. JS7 of Malay-Balay City. Okay, mga 125. No, 125 Enduro class. He got up, nice to see you. Time for he got eye. Champion Malay-Balay City. Bukidnon. May mga councilor dere. Okay. Okay, magtawag na tayo ng winners for the KLX Kawasaki. Sir, paki-sound check sir, para madumugtan. Okay, paki-sound check sir, para madumugtan tayo nila. Layo ka ba ni Kuman? Okay, Biwicolan, the KLX exclusive KLX challenge. Fifth place, Malikisa from Iloilo. Malikisa from TTT, siguro ni TTT Racing Team. Malikisa. Then fourth place, Nogoy. Okay, third place, Akbar Sali from North Opi. Akbar Sali from North Opi. Then second, Bloody Pagayna of Claveria. Claveria na sa dok. Misamis. And the KLX champion from Tibuli, South Cotabato, John Paul Arangis. Tibuli, South Cotabato. John Paul Arangis is the champion for this day. Taga Cotabato. Okay. Pagkatapos niyan, diretso tayo sa series. Okay, series third place. Biwicolan, Nogoy with the points of 317 points. Then second place, John Paul Arangis of Tibuli, South Cotabato. And the overall champion for the KLX Challenge, Bloody Pagayna from Claveria, Misamis Oriental. Oh, grabe. Gathering the points of 323 points. Overall champion no. 1 point lang, no? 1 point lang. Overall champion. Taga Claveria. Okay, mga nga itong KLX. KLX. Then, Kawasaki. Biwicolan, the ladies open. Okay, the ladies open coming up next. For the sequence.
Novice. No, ladies open. Okay, wala pa. Okay, hulaton sa nato sila munaog. No, for this event. Oh, maybe pasalamat sa Motor East Philippines and the Borromeo Motoring Group. And this is powered by BRC Event and Promotion. And also Quick Flight Cebu PR5. Kaiter kayo. Okay, next. May we call on the ladies class. Open. Fifth place, Kitos. Ladies, open. Fourth place, Janelle Saulog of Manila. Ano sa taas na? Sige. Okay, Janelle Saulog for the third place. Laila Goro. Second place. Wala pa. Ay wala to na to. Then, Miwi Colon, Kakay de la Pedra of Valencia. Kakay de la Pedra, Valencia. Then, the champion for the ladies open for this day, Charlotte Gallarde of Sagay Negros. Taga Negros. The beautiful, the sexy lady of Sagay Negros, Charlotte Gallarde. Got the champion for this day. Pagya palihog, please. O yan po si Charlotte Gallarde ng Sagay Negros. Champion, no? Okay, diretso tayo sa series. Third place, Kakay de la Pedra, 222 points. Second, sa series Bartiana, 227 points. And the champion, Junal Goro, Laila Goro, sa atong champion sa series ladies class. Okay, congratulations Laila Goro. Oh wow, shake hands. Asa nga lugar ng champion na? Bukidnon gapon. Taga Bukidnon na gapon niyo nang Aros. Okay, next, the PW50. Mukawa sa ng mga bata nga nakatulog be. Sigurado ko nakatulog na ni mga bata ba. Ano na? O mga PW50. Okay, PW50, fifth place, Zoe De La Cruz from Tagoloan City. Hello? Mga bata Zoe ni mga bata. De La Cruz. Fourth place, Roblesa from Marbel. Third place, Matthew Abada from Cagayan de Oro City. Second place, Kiapal. Para mga bata. The champion for this day, Ryan. Taluloy Ipanak. Champion Ryan. Rarayo, no? Okay, paminaw. Katong sa series, Pip, no? Sa series. Katong sa series, nga wala natagaan o series individual. Ayaw sa mong lakaw. Katong wala mo champion bitaw. Wala makarga sa to. Wala ma. Katong wala makadawat o award. Attention all riders, katong winners sa top 5 categories karon adlaw
natay duha ka aircon raffles para ninyo. Tara, aircon raffle. And katong tanang series winners karon na sa mo air condition and raffle karon. Ayaw mo panguli. Okay, Kuya Wade anyway. Asa na ta? Wala. Series, third place. Kiapal, 179 points. Roblesa, 350 points. And the champion for the PW50s 2024 series, Ryan Ipanag. Rayon na sa do. Grabe Ryan ba? Oh, muro tanan. Okay, ang atong aircon gihatag may galas sa atong sponsor, Lauron Refrigeration and Air Conditioning Services. Okay, ang atong premium aircon gihatag sa atong buutan ka manager Ami Lauron from Lauron Refrigeration and Air Conditioning Services. Oh. Engineer Ami Lauron. Oh, absent ka sir. Okay, nagkasalamat sir sa aircon. Labaw, Panginoon. Diretso na tayo. 50cc class. 50cc class. Alright. 50cc na tayo. 50cc class. Alright. Grabe mga bata pa oh. Biliban na wanin nila. Okay, may we call on 6'8". Dato Hanggal. 5th place. 4th place. Lightning Mohan Sali. Then 3rd place. Roblesa of Marbel. 2nd. Bumba Malayo from Bulong-Olong, South Cotabato. And champion for this day, Sian de la Cruz from Taguluan City. Taguluan na sa do. Taguluan City. Power. Okay, next. Dito na tayo sa series. 3rd place, Roblesa of Marbel with points of 311. And Lightning Mohan 319 from North Opi, mga igala, no? Then champion with the points of 389, Bumba RJ Malayo from Bulong-Olong, South Cotabato. Alright, Champion taga Cotabato. Bumba Malayo. Okay, so mo ni mga winners atong 50cc. Okay, atong tawagon 65cc class. Okay, for the 65cc class, 5th place. 5th place. Ay, sa day, panaugon sa day na to. No? Okay, 5th place, 65cc class. Maybe call on Gab Abista of Malay-Balay. Malay-Balay ba si Gab? From Bukidnon. Gab Abista, 5th place. 4th place, Resdonia of Cebu City, Philippines. Oh, taga Cebu City oh. Okay, 3rd place, Manong Abada of Cagayan de Oro City. 2nd place, Junjun Tapik from Kiblawan, Davao del Sur. And the champion for this day from Patukan, Davao de Oro, Chintel Crier. Champion taga Davao.
Okay, let's go to the series. Third place, Gaba Vista. For the series, third place, Gaba Vista. And then for the second place, the series, Manong Abada, 278 points. And the champion, 331 points. Aldi Cruz of Pulamalog, South Cotabato. No? Aldi Cruz. Next, 85 na tayo. Okay. Series plus Disney winner equals a lot of money. Alright. Okay, 85. Next, 85. For the 85cc class. Okay, 85cc class. Power. Fifth place, Bugoy Fernandez of Cabacan, North Cotabato. Congratulations, Wayne Fernandez, akong kumparing gwapo. Okay, fourth place, Rescunia of Cebu City. Port Cebu. Then third place, Aldi Cruz of Bulong-Bulong, South Cotabato. Second place, MacGyver Emas from Marbel, Coronadal, South Cotabato. And the champion, the Bullet Cortez of Giblawan. Palakpakan natin. Congratulations, John Cortez, akong kumparing gwapo. Muna yung trainer, John Cortez. The manager, the trainer, the financier. Anton, the Bullet Cortez, the champion. Then, for the series, third place, 330 points, Red Flores. Then, second place, 344 points, MacGyver Emas. This is for the series. And again, 400 points goes to the Bullet of Giblawan, Anton the Bullet Cortez. Grabe nga points, why? Umuusok si Anton Cortez. 0-0. Perfect score, 400. Umuusok ang Patang Giblawan. The Bullet, parang bala. Okay, muna itong champion sa 85. Pero magulat kay mamaya, no? Another champion pa for the Bullet. Champion, no? Okay, executive 50 plus. Executive 50 plus. Jere Recones, 5th place. 4th place, Dudo Akyatan of Kabanglasan, Bukidnon. Banglasan, Bukidnon. Then, 3rd place, my kumparing guapo, Jere Rosal of Davao City. 2nd place, Money for Nothing, Manny Ampulokyo, Bansalan, Davao del Sur. And champion for this day, Dexter Macabak of Uswat, Ilonggo, from Iloilo City. Iloilo champion. Okay, Dex back. Pertikan lasik, malakan sang motorya. Damogit. Pertikan lasik. Okay, for the top 3, executive 50 plus. Okay, Dudo Gatan, 3rd place, 271 points. 2nd place, Jenny Rosal, 293 points from Davao City. And the executive 50 plus champion with a 326 points, manager
Jerry Recones of Surigao City. Surigao champion. Okay, mga mga winners na to sa Executive 50 Plus. Okay, katong mga winners siyo, the veterans. Tatakbo na kayo sa veterans class. Sabi ni Sir Jono. Di na kayo pwede tumakbo dyan ha, lalo na sa champion. O sa veterans na daw kayo ilagay. O congratulations next year. Magiging veterans na kayo. Okay. Taga Iloilo champion. Executive 45. Executive 45. May we call on the fifth place. Art Aligre of Capalong, Davao del Norte. Then, fourth place. Dexter Bacabak of Suwag, Iloilo, from Iloilo Country. Third place, Tristan Galanto of Moto X Davao. Second, Engineer Piping Mar of Bunga Tawi-Tawi. Then champion for this day, Municipal Councilor Bob Katibay. Congrats no, grabe is Dodo, itinood yun main Dodo ba? Champion. Okay, ito na atong Executive 45 Series. Third place, 325 points, Piping Mar, Engineer Piping Mar of Bungaw Tawi-Tawi. Second place, 331 points, Galanto of Moto X Davao. Then the series champion, Executive 45 Bong, Municipal Councilor Dandin Katibay of Mantigaw. Grabe si Councilor, iki-career giniyabay. Municipal Councilor Dandin Bong Katibay, ang atong series champion, Executive 45. Grabe oh. O saka bong, saka. Umakyat ka bong, umakyat ka. Next, the Veterans Move category. No, Veterans class. Dito yung ating mga legend. No, sa Veterans. Okay. Fifth place. Okay, asotang ba naugon? Okay. This is for the Veterans category. Okay, may we call on Tristan Galanto of Moto X Davao. Fourth place, Piping Mar of Bungaw Tawi-Tawi. Then third place, mga igala, baka magulat kayo, from Japan, Watanabe-san from Japan, ang ating third place, no, Veterans category. Japan. Second, Joby Saulog of Manila, one of the legend of motocross. Then, champion for this day, the GOAT, the greatest rider of all time, Japan na, Japan. Glenn Aguilar of Manila. Umuwi na. Dexter na, representative. Umuwi na, lumipad na. Series, third place, 324 points, Rodel Cameras of Davao. Second place, 329 points, Watanabe-san from Japan. And the series champion for the veterans class, 338 points, Joby Saulog of Manila. From GMS, the man of steel. Joby Saulog. Okay, mga winners atong veterans. Rodel Cameras. Rodel Cameras. Nandiyan pa ba? Rodel Cameras of Davao. Representative by Rodel. Tristan, pwede ka ba? Kay Rodel, pakikuha na lang kay Rodel. On behalf of Rodel Cameras, Tristan Galanto, pwede na humawak ng trophy. Next, Power Enduro class. Fifth place. Okay, this event was powered by Motor Ace Philippines and Borromeo Motoring Group. And of course, Boss John Ombiliana, nagasalamat. Okay, top 5 winners sa isang uli, kaya aircon, bugnaw kayo.
Okay. Power Enduro class. Ulario of Sultan Naga Dimapuro ng Barracuda Racing Team. Earl Olario, 5th place. Then, 4th place from Davao Occidental Tigers, Michael Balani. Michael Balani. Then, 3rd place, Nel Sulinay of Kalasungay, Malaybalay City. 2nd place, Malipisyar from Iloilo. Then, the champion for this day, Kalang-Kalang Abar-Abar. Okay, Kalang-Kalang Abar-Abar Magala from, kuhan man eh, Moraga Nanani sa Tignois Racing Team. 3rd place, 280 point, 3rd place goes to Kalang-Kalang Abar-Abar. 2nd place, 293 points, Michael Balani. And the champion for the Power Enduro class for the 2024 series, 344 points goes to Nel Sulinay of Kalasungay, Bukidnon. Okay, tapos na tayo dyan. Novice to 50. Champion. Okay, novice to 50. Okay, novice to 50. Okay, novice to 50. Ganancial, 5th place. Ganancial of Kabanglasan. 4th place. Mike Guyber Emas, 4th place. 3rd, Flores. Okay, then 2nd place, Gallego. Then, champion for this day, Anton, again and again, the Bullet Cortez of Kiblawan, Davao del Sur. The Bullet, where na nyo? Okay, the Bullet. Second guy. Grabe ka, Anton, the Bullet Cortez. Okay. Champion naman Ganina, siya. 85 champion. Karon novice 250. Another champion. No? Anton the Bullet Cortez. Ito pa, nakakagulat pa talaga. 3rd place. 226 points. Agrida. Sa series ani ha. 3rd place, Agrida. 2nd place, Balani of Davao Occidental. Then, grabe na, Anton the Bullet Cortez being the champion of Novice 250 with the 383 points. Grabe ni Cortez. Grabe, congratulations John Cortez. Yes, kabalo na sila ni. Ang tanang ni champion karong nga league moambak na mo sa next category, no? Dili na mo pwede diha. Kinahanglan mo sikat na mo sa tuig, no? So katong novice 250 dito na ka sa open. O pudagan ka 250 sa intermediate 250 na ka. So congratulations sa tanang winner sa novice 250 class. Novice open class. Okay, novice open class. Okay, 5th place, Saburao from Gitagong, Misamis Oriental. 5th place, 4th place, Abar-Abar of Tignois Racing. The 3rd place, Ron Balidor of Cagayan de Oro City. Then 2nd place, John Paul Arangis of Tibuli, South Cotabato. Okay, champion for this day, novice open class, Nonoy Fernandez from Four Sister Racing Team, sponsored by Leo Limbaga from Dalagit. Okay, man itong champion sa novice open. Okay, series 3rd place, Abar-Abar, 285 points. 2nd place, Nel Sulinay with 287 points. And the champion, 366 point, goes to
John Paul Arangues of Tibuli, South Cotabato. Mata itong Novice Open. O, konti na lang, ma'am. Konti na lang. Dito na tayo. Intermediate 250. Inter 250. Okay, ay sa panahon sa nato sila. Congratulations sa tanang winners. Ayaw sa muglakaw kay napay rapol. Buknaw kayong aircon bisag wa mamasaksak mo aso na. Oh. Okay, Happy Higalay Festival. Okay, fifth place for the Inter 250 class. Fifth place, Wayan. Nabay, Wayan, mo ba din? Wayan. O Wayan. Fifth place, Wayan. Nasi Wayan. Then, fourth place, Inokando of Kabanglasan. Then, third place, Akyatan of Kabanglasan. Kabanglasan, no? Muling... Ganancial, also from Kabanglasan. And the champion for this day, Rayo Proxipanag. Sponsored by Casablanca Bar and Restaurant. Okay, ay sa. Kita ba yung wala niya ni Apin? Okay, Rayo. Wayan. Asan si Wayan? Anadar. Fifth place, Wayan. Okay, dito tayo sa series. Third place. Wala si Galicia karong adlaw. Galicia. Sino pwedeng pumalit kay Galicia? Yung malapit sa kanya, wala talaga. Galicia, third place. Akyatan, 298. Congrats. Then, the champion, 394 points, goes to Rayo Ipanag of Balay-Balay. Rayo Ipanag, intermediate champion. 250. Ipanag, Inter Open Ipanag. Fourth place, Jam Sabura o Gitagong Misamis Oriental. Third place, Gualisa of Cebu from Leo Limbaga Racing Team. Nonoy Fernandez, second place. And the champion for this day, Stanley Nonyesa from Kalasungay. 249 points goes to Makong Di Mata. Second place, 252 points goes to Rayo Ipanag. And the champion, 350 points goes to Stanley Nonyesa of JFR. Okay, series champion for the Intermediate Open goes to Stanley Nonyesa from JFR, John Portage Racing. Okay, expert 250, fifth place, Makong Di Mata. Fifth place, Makong Di Mata of Libuna, Bukidnon. Then fourth place, Kipi 10 or Kimboy Pineda ng Tagum City. Third place goes to Jan Adlawan Minglanilla, Cebu. Second place, Raiba Itit, Landapan, Bukidnon. And the champion for this day, Expert 250 goes to CJ Maningo, the rising star, CJ Maningo, from General Santos City, Philippines. Okay, electronic na itong raffle, ha? Series! Third place goes to JC Kimboy. JC Pineda, third place for the Expert 250, 269 points. Kimboy Pineda with a 329 points, second place. And the champion for the Expert 250, 350 points goes to Rai Baitit of Lantapan, Bukidnon. Rai Baitit from Lantapan, Bukidnon. Okay, last na tayo. Expert Open Class. Expert Open Class na tayo.
Open class. Jesse Gualesa of Leo Libaga Racing Team Cebu. Fourth place, Makong Di Mata from Libona, Bukidnon. Then third place, Michelin Rivera, sponsored by MPMC. Okay, Maharlika Filipino Motorcycle Club, no? Sponsored by Manny Pacquiao. Then second place, Maningo of General Santos City, sponsored by Poton. Then champion for this day, Rai Baitit of Lantapan, Bukidnon. Rai Baitit, Lantapan, Bukidnon. Okay. Para Manny Pacquiao. Okay. Okay, dito tayo sa series. No, series. Third place. Third place atong series. 332 points goes to Rai Baitit from Lantapan, Bukidnon. Second place with a score of 339 points goes to CJ Maningo. And the series champion for the Expert Open class, sponsored by Maharlika Filipino Motorcycle Club, Manny Pacquiao. The winner, the champion Rivera. for the series, Michelin, the Hunter Rivera of General Santos City, Philippines. Okay, that's all for tonight. Rapol na tayo. Exclusive Cagayan de Oro. Okay, acknowledging the arrival of our Honorable Senator Bongo, nandiyan na ba? Nari si Bongo rin. Biro, fighter kayo.